নমস্কার। ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড ল ফার্ম। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে আপনাদের সামনে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে আনা হয়েছে সেটা এইটার দ্বিতীয় পর্ব। আজকের বিষয় যে কোর্টের বাইরেও আমরা যদি ডিসপিউট, আমাদের যেটা রয়েছে কোর্ট কেসের ডিসপিউট, আমরা যদি মিটিয়ে নিতে পারি তো কীভাবে মেটাবো, এই নিয়ে এটা দ্বিতীয় পর্ব। আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এটা 3টে পর্বে হয়েছে, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পর্ব। তো 3টেই পুরো উইদাউট স্কিপ করে দেখবেন, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। Settlement of dispute outside the court. In arbitral award, a decree. Unlike the Arbitration Act 1940, no decree was required to be passed by a court as under the new Act of 1996. The award itself is enforceable as a decree. The party against who the award is being enforced has a right to raise their objections so as to create grounds to set aside the award. Can arbitral award be appealed? An appeal may lie under Section 37 of the Arbitration Act from an order setting aside or refusing to set aside an arbitral award under Section 34. Can arbitrator award damages? Arbitrator award of interest on damages. Regarding direct claims for receivable declaration and payment due, the claim for interest on those due amounts and damages is an important aspect of any arbitration cases. What is arbitration in court? Arbitration refers to an alternative dispute resolution method where the parties in dispute agree to have their case heard by a qualified arbitrator out of court. এখানে বলে রাখার দরকার, হোয়াট ইজ আরবিট্রেশন ইন কোর্ট। আরবিট্রেশন কোর্টটা কি? অ্যান অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন, মানে কোর্ট বাদ দিয়ে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন, সেখানে যে ওয়ার দ্য পার্টিজ, মানে সব বোথ পার্টি প্রেজেন্ট থাকবে, ইন ডিসপিউট এগ্রি টু হ্যাভ দেয়ার কেস হার্ড বাই এ কোয়ালিফাইড আরবিট্রেটর আউট অফ কোর্ট, মানে কোর্টের বাইরে কোনো কোয়ালিফাইড আরবিট্রেটর কি দিয়ে তারা তাদের যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা ডিসপিউটটা নিজেদের মধ্যে সেটেল করবে। হোয়াট ইজ কনসিলিয়েশন ইন এডিআর? Conciliation is an alternative dispute resolution, that is ADR, process whereby the parties to a dispute use a conciliator who meets with the parties both separately and together in an attempt to resolve their differences. What is the process of judicial settlement? 6C, where all the parties to the suit decide to exercise their option and to agree for judicial settlement, they shall apply to the court within 30 days of the direction under sub-rule B of Rule 3, and then the court shall, within 30 days of the application, refer the matter to a suitable institution. In a judicial settlement, a dispute is placed before an existing independent court. The most important and comprehensive of these court is the ICJ, the successor of the Permanent Court of International Justice created in 1920. What is court settlement? In law, a settlement is a resolution between disputing parties about a legal case reached either before or after court action begins. Why do lawyers want to settle out of court?
Settlements are usually faster and more cost efficient than trials. They are also less stressful for the accident victim, who would not need to testify in front of a judge or hear the defense attempt to minimize their injuries and symptoms. How long does it take to settle out of court? Generally, a case can take anywhere from 3 months to 18 months to settle, which will vary on the specific facts of the case and whether litigation is required through the court. What are the 4 types of disputes? Civil cases. Obviously, in civil cases, financial issues such as bankruptcy or banking dispute, housing dispute, defamation dispute, family law, etc. What are the disadvantages? There is no guaranteed resolution. The alternative resolution process does not always lead to a resolution. Decisions are final, limit on awards, facts may not be fully disclosed, ADR is not for all cases. Who can appoint an arbitrator? In the case of appointment of sole or third arbitrator in an international commercial arbitration, the Supreme Court or the person or institution designated by that court may appoint an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties, where the parties belong to different nationalities. What are the methods of arbitration? Arbitration can either be voluntarily or mandatory. In the case of compulsory arbitration, the parties to the dispute enter into arbitration either under a statute, an order of the court, or through a specific clause included in the contractual agreement between the parties. What is ex parte award? Proceedings before arbitrator, an ex parte award was passed by arbitrator. The appellant had sought to set aside the award. Appellant that arbitrator had not notified him about further arbitration proceedings. Therefore, award is an ex parte award. এইটা কন্টিনিউ হবে পার্ট 3 তে, এটা পার্ট 2 লেখা আছে, এটা পার্ট 3 হবে, নেক্সট পার্টেও দেখবেন এটা। থ্যাংক ইউ অল। লবার্টের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন প্রচুর পরিমাণে, তাহলে অন্যান্যরা দেখে উপকৃত হবে। এই বিষয়ে আরও কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো যে এই ভিডিওটা যে আমরা কোর্টের বাইরেও যে ডিসপিউট আমরা নিজেদের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা আমরা মিটিয়ে নিতে পারি, সেটা কীভাবে মেটাবেন তাও সেই বিষয়ে ডিসকাস করা হলো। এটা 3টে পর্বে করা হয়েছে, এটা তার 2য় পর্ব। এর আগে প্রথম পর্ব আছে, এরপরও 3য় পর্ব আছে। তার 3টে পর্বে আপনার দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ।